So aha eye Adom TV awie mamo ha ebrason esoman mu nsem ne man hodros ye de nsem no ebedan wo ensema ye de ba no edroson de edi mu akotene ye bekotesi fire service for no nchen ho no mu a enne eja ato fertilizer shop bi mu a nye senyame efafi anka anye asempa obetri eho amanebo na fensu ye de ebeko University of Ghana wonso na adwumefo bi a womo ho no echese enne ya womo atietua womo esikasam ni allowances bi no aban enhyeda entuso na mo emma womo ebo enyoso na afensu ye beko MPP amanyoko ni mu owura Arthur Kennedy ye kane penye ono so kopreye so betu franka ama party no wochese party no gina ya omasie nipa bi a ekasetia party na womu no womo pese womo eyomu fimu no womo yayen yimu ene ehwehwe ni mu semni bi eka wehu na awie yi medini nyina ebedan wo sawia Premtobre Kasee bo kai se woko AdomOnline.com a dia ka no yaye de gu ho obetumi akenkan bi na DSTV no Adom TV channel 280 Go TV channel 119 AdomOnline.com so ebi ewo ho yekoye mu so a Premtobre Kasee bebo bi man so manebo na anigisem edin amegeso ene abena pokua renie mamo habi mebasisia my sem na se ema wana ye fiti e wobuno apoye mantem ni mu Techiman North na ye gina asuye ene awrewa ni nyina eyenkura e wo Techiman North wono na abetodwa ese ye afuo eno no atea kasewi bi omadua ekes ne beye aduosia ni nyina ejato machine Fone ekwafa wono mo asuye ne awrawra eno ewo Techiman North mensini mo bunu payment mo na ne dia sre eto abanyi na afenyimekwa wodo enum se adaroma womra wono mo ensrabe mu na mo mfamra medomo wono mo se ne be ya ejama ne mo soma wono mo efu eka aduosia ehye no wonso mfandanda won ho ekuti so betimi asanya bia yede wonnan asie eja ye kan wasemi ema ne mo so nanu kwasieda ema eni ekwafa wono mo edokoko ne kashiudie wono mo no ba nyina ehye dwerebe mafono ahoro miensa nti beka bon minya eka no enkron tiesi abia tiesi so meji na kodu no akwane mu kakra nti ne besra bare ne se abara mma mbebo ya ahochia no petro aso ma se ya mwa ne behwe amabusia me ma umusku bekwa ni mo na beetene mrs betatachia me koko asui na anokwasiara yanka bia nhim yete se jabia to koko no mu ahye be 4 acres na kwasem de yebeduru ha na ye ne bresem koko amagusu ni nyina ahye eno aso ne ni daso a sese mu amunim se ne ya abrabo a ebo aye mayebo eho na assembly member wo asuyi owusu adamu ene amadewoni etwetwe enkomo no enso esre mpenyimfo se nokreni jano adiya upa koko akuyafo mo asase kese ekobe 35 acres sabi asase koko ni nyina ahye nti yenuanom a sebe ato mo no ade a aye me kan se aya awra hosam ti yesre se aban enhwe no moyen kwan be fa so a koko de nya hyese a ya na atams ya ne sore no edin na sabre ya wo mso no sensu anto enani kire ya anya de se dua ba konkora begina ne krakra na nadmo director wo Techiman North mensin no mu Adamu Mohammed enso ene amanebo ne twetwe nkomo no de nsem we sei eto anim because yanya household fires no fie die na ahye no yanya miensa fie die na miensa ene yanya school no so Buem St Francis RC eno so ehye nano ena we fie be mienu so Jamatipon Letra area, Brefi Estate War, and we have a tosso and now making just the first quarter. Now, which is I was here sorry, but to be very honest, the team at Nadmo Afuwe Jumaye. Na medeweba enkran hasaya ye kotesi baby a fire service for no komatena ye ewo no efiri hod mo ko baby jato ye seman be se mienu pe na baby wo hod ma fertilizer ye kwafo didi dwuma yi eho no mo kra no nyame ne fafia eja eto honum ma wodum jadwuma ko ni pa bi wo no mo ye ne tentem na wotimi so ano no manfa wo hod ye ehu ebo ma no pe no ese woni se wankasa obehwe bi
ya wahana ahomachinya ya solye na eja baby e wo fertilizer baller ne wa na me dem yeshumika ni am solye a me bom shumika esala ahomachinya ni hu se scrap for na so ngura kakra bi e wo ha mu yi ne mafi mafede ya hu mu biem sinani hu se blood aba aba ni bu ofu se we see need disturb around no de boss ete ekoso oja no ade so rovers na wa ni nyina so mu disturb de a ono so hede ono so hia nyina e na akwa akofa asimi ya ba master na no pay mo me wa ano boni bi ani. This evening we were just burning some little bits of fire over here, and one guy from the down there came that the smoke is coming straight to his place, so he will burn the rest of the robbers over there. So we were thinking he was joking. This morning when we wake up, he has burnt everything over here. That is what happened. That we are seeing everything now. So I was inside sleeping, so I hear the noise that people are shouting here. So when I come out, then I see two men that they said, oh, this the fire that they burn here, the smoke it's come their place, so it's disturbing them. So as they are stopping them, they say, oh, they will off the fire. So as they are offing the fire, then them all the two of them, they take fire from here. So they go put for the big one inside. So as we are about to burn it, so we are about to kill the fire. So as we are killing it, then them all they put another one for there. So that's how all things start. So as they go there and call the fire service, they said they don't have water. So they'll call Accra before they come. So as they call Accra before they come, then they are killing the fire. Yeah. As I wake up, we are see the thing they burn. We are go fire service, I go call them. But they say water no day. We are also call Accra people when they come. They come offer. So the people who come right now, no, it didn't be Accra people. Yeah, they be Accra people. So they offer. Merewe ko asante mantemu akwada so mansini mu na ye Premtobre Kasee ono ene oya ban krachepe ne wakwada so empotem ho wode afutuo ama omanfo a ewo mansini mu se koba se bola anase rebi ena wa opesa wo sia baabi a eben fitamu enkonkwose obeka ya nanu ya enche bia ne no so ye asembebro oha ejato mu si ni nyina ye kofa asem kase bai Opepon bo somene de toso aduonu enum ena amanebo beto dwa ese jabrantam bi ate aso Sofulai mechanic shop bia ewo ho ne mo ahyeka sahodo ene containers ya adwumayefo etremu esiesie ahyan ahodo wo yene yi esiye achi no adehia won ho ekaye afri ase a wo chekere bia ye ho ne mo ebiem kwada so mensini krache onumunyamfo Premtobre Kasee abo anan de nani kotwa wisi akwakohwe sede adwumadie no asibi ekro wabra wo koye no ode afutu nsem ekọ Emma adehie no mo ese omo modern senchise ya mpanyfo de agu apono so no ode be ya adwuma na daachia kwa mabia no oyenei ansan so ankwankosi ebiem se mo modern bo amashase amobo no ebia na ntimi ankowie peye enunti assembly no kra ne nsam 20 packets aye roofing sheets ode ba abeboa modwumadi amudie enchese nkoa entimi mo edan no so saa enunti ye de nadoa mode bebo so aka ho ne asan hye mo bo se edin na ye tro no de afei ena ye den krata edi akire akwa aban mu na minim sane aban no se awo ye ne o seti awo ma ne mma ene munyuma amoya ama aban no ho ato ne nti no enche bia ne sese obi ate no obete e ma yefe ye de ne ayate no no se eyeja ena obi so yi enu tie ne won wadi nkomo bebre ade ebeye gya hyehye se ya ye nwura ne ye hye wa ha no ye mpa bi wa ha no enu ti going forward ne ye ne won mpanyimfo be hia ye ne mpanyimfo ne hia ye behwe kwan papa ahonidie ebefa so aba na abetena aha no mu jojo eno achi opanyina oye domfreni edema wona won ho ekaye ewo atore nkyem yi emuo ene Adom Kasee adwetwen enkomo ekire nsemu se ene ade assembly no abeye efri o mampanyine ene minister Ashanti regional minister ene MC said o ma sabe na ade ensem chese ye fita for the enten ho bise ene ne o ma be sa do ene we chese yo empanifo bitaye chi nti se no awase yazo so afutu ode mai na ye de ose eye oyo na etwedi adwuma
ɛyɛ ɔmo a ɔmo obie no so ɛmɛ ɛsɔ yɛ ase fi sɛ ɔmo akas ɛna yɛyɛ yɛ asade wei aba ye gyina santemante mu na edwe so ɛna mede ɛkɔ fiti edwe so ɛkɔ onwe ɛkwan a ɛde ɔmanfo ɛkɔba ne adwumefo ɛnam so no asai kura na ɛnam so ama asenkafo ku yomo edwe so no atie simontin so ayedede ɛde wɔ yɛkyerɛ ɛtintasu kwakira aban ne sɛ no krenie ɛkwan ne nya wo maka ho asɛmakyɛ wo mo enya no ye bia nti bibi wɔ hɔ aban ne bɛyɛ a ɔmɛyɛ na edwe so kɔ onwe kwan no wɔhwensiesie ma wo Ewa afimpinu ni aduonu na mu hɔ na by election esi adwe so kan ho bi ma MPP aban edi adwe so onwe kwantempon yi ma contract sɛ wɔnhwɛ no wonyintum sɛ de bɛyɛ hyemfiri ho nsɛm bɛkɔfogo ama ade hyɛ opom hɔ finhyia mienu aba atwam ama aban foforo aban so kwan wato na gyegye mu aka ho bi ama ade hyɛ a wɔte kwan no so na wɔn ɛfa kwan no so ɛbrɛ pa wakyerɛ wɔn ha wakyerɛ Adom sɛ nsu ato yi sɛ na kamo bae yi a kamo na bi nyina nye video yi ɛkwan no nyinaa sɛ enti ɛsa aban na dawoma ne kotodwegu fam ensa dansa yem eja ono na eja oyo baatan a eja obidi ma na mabigi yesre no omoaye na kwan no onyema ye na yesu nyima bi emfa ye ka enya adwuma kwan de enkoyi man adesha no papa na se sole a akwa adwuma asem enya mepa de azika be nyina de maintenance de to nnu ile bi gwa re school fees ntama no de yesre no edwa ato anse onnom ye Mary Odum obi a waye operation a wote epom ho kyerɛ sɛ wɔnam kwan so a wɔbrɛ pa a wɔne Adom Kasee bɔ nkɔmɔ ana ti specially so ɔmo enyim ɛne mi sɛ my operation kyɛ enti me bɛyi me tira driver ne sɛ mesrɛ no me nkyɛn nti ɔnto no bo yesi mu nya na ɛno kɔ appendix na mkɔ operation mintimi kwa anya hwee enti yɛsrɛ Mr President yɛsrɛ na bɛma ho fɛfo me boaye odi on first apesen kakra kwa megusumaye eno achi na adweso municipal transport union wɔn aye yeche kakra ti aban afre ne sɛ wɔn hwɛ na kwan wɔn fa nka ne dadwe ho na ɛmmoa wɔn ahyɛ mfrɛsan sɛ wɔn adwuma no iguo pom hɔ yɛde adesrɛdeɛ ɛkyɛwpa ɛna ɛma Ghana mampani yɛsrɛ ne sɛ ohu yɛmɔbɔ na ɔno a ɔmɛhwɛ adweso municipal foɔ na wɔn hwɛ yɛ kwan amane a yɛhu no soɔ na ɛkwan no wɔn fa ma contractor na contractor mɛyɛ ɛkwan ma yɛ papa Mahama so deɛ said your buy ye cassette driver for we see ati petrol so ama driver for ye sere no yenim say ekwan mum na ama ye sere no nwe pay anti yesu ni nyina ne say drivers ni gufie mu nya dwuma nye enti na daro mo mehu ye mobo na ekwan fa ma contractor apimfo na apimfo wa mba wo mu nyinsan se na nya agro na efra santimante mu ekwan ho asem no efitika soa ekogomo nyenya no ekwan no so no na tebie wo mu no enye emma wo hwam bache bedwani a owo mpotem wo no aka ho asem a nyame Adom abrewa ayipoma wo kwamu a omampani John Dramani Muhammad disa kwan no ama contractors a wo mu akoso ehye ne ye ne so ho asem Omanfo a wɔwɔ kasoa nyanya no ene ate asemde esanse wɔn kwan ana atutu atete apansam emfie bebreni contractor wɔde hyɛ ne nsa afe mpemienu ene aduonu egya hɔ no ene Ghana mampani John Dramani Mahama ede ama contractor fofra wɔbɛhyɛ dwumadie no ase mrahye bedwani de ma omanfo a wɔwɔ Gomoa East Desmond de Graft de aseda eni kabea ema nananom ene omanfo se wanom osuo atwen wɔpɛ na watwen ama Sabri Ghana mampani John Dramani Mahama ebeye ekwan yi edi ama won na yesre aban yewura John Dramani Mahama na my colleague Honorable Kwame Agbeja the listening minister the kwan no ya ye ho adwuma ina aba ministry ti onhwe normal contractor ombrado endi na ahebe na wotwe bi ni a wa ma contractor abado awreba be ye nyinya no kwan no akonyinya no krom na waye dawano nyanyano to dawano dinu so aye dan account nti na ye enyigesam aye to asumutu sama oye dew no de ye ho amande bababo nananom so ye bae no dano DC contractor na bae na menyi ho nti ode ne be kire nananom mo huni ye kase hunde no ma ne bi no sisi echi a orba be start edwuma ya onche Nananom atrankonwa de ma Gomoa nyanya no de aseda piesie ma mrahye bedwani no wasanto aso de adeswade to omanfo anim se afe mpemienu ene aduonu nwotwe abato a obeto no wonsi ne so bio ma ye hwehwe na ma ya akomado ade onan da abano wa ye da men nti ye danas na ye mpa boyin de
When so me a wash I see one cover excuses biaram kobande e bia dam the munti na wejai 1 year no one fam brewe na ye nwanje tin say petu no so woman na makwa na ebutu wa den ahi gomomen ahi akọ wo so be gomomen ma yetum okra gomo nkro ni nyina ye nya no nko ye fetanko ye blatanko gomoa ni nyina la hu na ya den ayemobod but say aba papa ne so wa ba MP papa so wo ma awde de ye gya nantin twitwa na ye twitwa do da me MP ye yini sinche ye nkafa adwo so ye den ye nambra enya da me ma no kodope no so wa ka ye foforo wo Parliament mana asanso kosua sana nti obi a wa ye bi da no no wa ni ye ka de bi na medewo University of Ghana ho na adwumayfo a wo de no enye adekire no wo cho munye lecturers na so mo sum university no mo tese ne tintontan wo ate atua wo enye adwuma ni nyina ne safin pimie no ene aduonu ba konti ase apam bi o nyina koye ya na ka wosaban ehwe ne de ya lawances bi a wode ma besie de wo emfa nya adwuma wo ma kan ho asema kan enko bi epaye ntene wo mo chese wo mate atua wo mo nya adwuma wo man so anche da wo de setu eto ne beba na wi As that year 2 issue, and then near some previous government we had the same issue. But we think it's like a separate and a bank for Sank Credit my purchase and the Indian agent. A bus has wanted to say, money and yet because as well can definitely for retirement. But the question that who retirement are cool and also retirement are possible. It's a new year one. And only say, Nakoshu Manka say every month because I buy submitting. Your side near Atino, not Kakura Kaunam for the farm managers, now come this kind of invest so that the local pensions can make it. But since I don't say, I buy it cheap, but the opposite cheap before us, previous government, no NDA, no, that's kind of MI. It's a mark as you say, we sell retirement. Musicano, say, Mount, so better, everything. It's a nearby. And I dear back when you say your condition service idea, my condition service in document here, airport, the workers will be on by. Na current service no ma piwo na one adibako woman here so overtime say bia obaye wadwuma from Monday to Friday maybe it man come to me na it man so hunyanti bia the following day no me hunya sa it man dey committee no man money hunyanti na abro so man me for brother be maybe kaka na dem find research so that the following day na the following week have it man be for so na adwumayfo bi a mo ewo University of Ghana Legon na wote se o cheche mu no dinti o mato sana mo no na kwadwumen sa brampa keme na ekọ honom yene no emo enkoboke ma hai ne jodo abna ti se no de o mo se tuane de o manya tempanyfo ne o makasa ana se nchemu no mo de ba ne ko wiesen abna ba o ko wiyen de wo se de obi anko fa ne bag won office no nko fi ndi se che ba ha ejuma afuna wo ha no bebe na wakọ on office akọ for one bag a wari ku fie kopin de aban ba hwe na za odo ye ma hono wa ya ma nti tidama Mr. Nkumisa ebo ne voice na no ka no de se nde ya mo waki aban ya ma hona nde ya obo pro members nde won san bra nti se aze go home no na bemfo a wada na teaching staff na no wori ye se apo wa ye tax force a wori ko offices na wa ko hwe de obi a oya wan member bia waka da gogo ma won kwa no we yinefi wona wakofi amaba na ehu wodon fa so abna na obi beka said no teaching staff yi de na bi mo ye na nka obi beka say wo madwuma no mo aben kumpo na de ebosia pon no abna nti se be school mu ha no esunya fun wan preu nti senior staff ne da ko fu itewu fu sak fu ona na wa ye dwuma bia cheche no chiraze kra ebia maka another project na oziba chire mofama na ade no oyobi na se de obesiesie da mi project no ama ono kwa wetumu ahwe no oza chiraze da mi nkofu ni nyina na waka momu a wo ye senior staff association no nti da mi ejuma wa ye no
Se when you are at a chef so when you walk. Nti iya wa ba ne dam no anhwa dabi as chena as shiazi oba kapa classroom another lecture horse no kwa for we ansa na atachira fu na shiafu akotena wono oye dabi nkofi won eduma da we da lecture horse no na we sie wan sana shiafu no na atachira fu no akoko nti wa ba ndameze oye asamkasepa na watu Ghana na nya University of Ghana akoten oye university sa hura wo Ghana na the mistake wa sha sinde no mo de petition in krata bi akwa empanyifo na abna what was National Labour Commission the National Fair Wages and Salaries Commission na in komo the National University Management when no na atna se kasa mi waka ni na ya za mpanyifo wetu ha na mona na de wa ma hon mu ayepa pe bia de za wonya no wo be ya hon onu nti na nde we should damage na ide was it one that na ba from kopim da ban ba ye za wonya no ozam hon matike mame na se na say hu brofo indefinitely de ne chese wo mo ankyere da o mo ebetwe asan se o mo ba adwuma di ono de otuemu a kopim da ban ba ye mo wonya na ma hon no won so baba nta ban nya nka de ochina na de na de chin obeye za on so strike no anya za ochina na de chin oziba ba wiye watuem mate mame na se kwadwo mensa abrampa KMA ne yetene kanuti dia ko wie no edo ha kese beba na yekoye nim no kasebo ahodo ni nyina mu ne de won amane ebeto wanim na yemonwra mu NPP amanyoko mu awura Arthur Kennedy penyi ba ko NPP mu mi bi atwam mu oba ebe prayer na kopa kwanya ato franka ama party no na anyeye na wo kyese empanyifo osiginaye ya wo hyese Professor Kwabena Fempo Boaten ni se bi a wakeka nyemenkoye party no ma wakanti wo mo ebeyi no ni nipa bi eka ho no afi party no so mo yesa wo mo ye nyatwomfo eyiyimu a emwa party no enkanko Dr. Arthur Kwabena Kennedy obi a odin tintiman ewo MPP manyoko na bakosem mu na odi atodwa se first that you enyame been about these things or only there first you're inconsistent sabi Kofi kaye bibia Kofi zini ye nhuni na kujwa kaye the same thing na kujoze ya atwena aswa aba yaze boban or the same aban yaze botichi it's inconsistent in all how margin the isha in the last not just 6 months people like Canada, Japan, Abronye, and I can go on and on, even Mampo. We have done and said things about the party. Owie ya wasande atoma yokuo no mu ma no mu mpanifo nyina anim se omakwan no mie wakomam emfama Dr. Mahmoud Baumie enne ono na ye frankatufo de mama yokuo no wontie ne nsem a owoka no na wo mu enyina so ansa na wo mu adwene bibi e de afa no owo de ye boy ya suwam na ya kumam na yete mo woka no na senza meka dem nye de sometimes the past is not the future de yehu examples bebra our manaze na sebi abakosem vice president obedi president oye a little different from most na ngrofokan the Sadat the main oye NASA ni deputy but obain he was very visionary nya dem na ngrofote we wasande na no atum ya wakire se na no memenda ba manyoko no kwato ye eyi pani a obeda manyoko no ano no na eye de ye na enso kwane o mofa so to no na ni ahye da anye ho kura ya wakire se process no mom na menye process no nya adwun eme na megizi de o denche polling station constituency region azin ansane abe flag bearership. The reason they say in the flag bearership aban, they will be different significantly. Na so obey ma party no sunsum currently what they do more. MPP moa na ye wono na mede we komra se bedwafie wo sedom kuma ba no dani eyura Alexander Fenyo Makin na ebi mo ekeka ese ewo se MPP ese sano edi nipa foforo kwose da nan emu se bi na Global Info Analytics
one more ekandifo Uramusa Dankwa Edia Tuja ewe kusi senjumadi so no de won ne se eno no beboa ye into no kebeya wo enye urafenyo makin na wonye na djuma sanse djuma wo ye no eye de ewo anim ye pa ye koye. But the move where we've seen party stalwart Koneho Akwako congratulating and you who say the leader of the minority caucus alcohol say whether we like it or not, there's been this subtle way say now supported Ken near day, and the result in his constituency spoke volumes. But I know he had the opportunity to address us, Emma Okase. Not down for any Ken. He cannot just break that bond because of an election or say or supporting. At least we're stating the position clear on the relationship with and Ken. That is honesty. Which is very good. We're following it up with a visit to the vice president, the flag bearer's house. I could congratulate you. Will that make the reconciliation effort easier for Bawumia? Certainly. Look. Bawumia knows that there's a bigger fight ahead. There's no need for you to engineer smaller ones in your backyard. And if the minority has made a move towards you, why would you resist it? I think every move that is tended to reconcile the party should be welcomed. And we have a bad party in the Gina at the moment. It's a very difficult situation to be in. And so you can't add and also headache in the So any attempt to reconcile the party with any group is welcomed. And the cause, and of course, I mean, you get the hawks in every camp. Yes. Oh, I think you free as minority leader and Sanyamano. Will it be a wise thing to do at this moment? No, not at this moment. I mean, you have to allow. He should be removed or retained, not because he didn't give you support. Okay. It should be based on how he's performing as a minority leader. And that is more objective way of doing it. Yeah. And look, if you allow him time, just 1 year in the thing is not good enough. And to come from where he came from, and easy, 137, and I will do 88. So it's a very tough place, and you need to really give him time. But he should assess himself very well. Sometimes, assess yourself and take views and see what else you're doing right that you can continue. What is it that people have concern that you are doing that you need to jettison? And I think those things he needs to do, because sometimes, I remember a year ago or so, less than a year, we did a poll about perception of leadership in Parliament, and it's scored very low. Emrashtebeja fie na yebejina yina unse ne wuna montin so anasa woda wodem se ye asori anasa kwakwa wodo dida ekoso montin so na ehadwene tuetua waso saa so bia ni genti na no nanam so ne ye kasa yi Emrashtebeja fie wo masan so aba setina ama ura mahama ayarga no na kofi hon ma bia kasa ye leader ya ban hye odi ba nyina mudi bedi djuma no wa me ehunu de omo ba beye sabre mu a bill sa ego muti so a omba ye hu adwuma ye bese ahansia ene den ni Adom Kasee a e wo mrahye bedwam na aban dwumadie ye ko mrahye bedwam nso ono ne da no ene wa yen sentrafo nhia mu wa bra mrahye bedwafo de no wa kire se oba emra ene nneoma hodo a egupuno so a sese wonum edi dwuma no odi hu anu baba ya e ko beso hansia ya ni nyina eye adeso apa ohwe no mu kwan se wonum ebetoto wo mu bra yie na ohwe kwan obefa so a san emra ene nneoma a wo behwe di hu dwuma nyina no wetumi eyidi afiri ho na odi atodwa se to meet the requirements in Section 31 of the Environmental Protection Act. An instrument to control noise pollutions from various sources. I mean, noise pollutions have become a major hazard in our communities. People can't sleep because people will be playing music, people will be engaged in religious activities at times when the neighborhoods in which those religious institutions are sited may prefer to have some less noise. In other jurisdictions, all religious activities are done in confined places where the noise is not allowed to escape out of. Enwachi Adom kumafo nso edi atudwa say to get the matter investigated by Parliament is still hanging in the balance. We pray that we're able to get Mr. Speaker's audience to fully hear us so that a body is set up to look into that matter.
cost of living and inflation. Yes, we've been told that inflation has dropped sharply. But many families are still not feeling that real relief because if you take electricity tariffs, government so far has increased electricity tariffs up to 27%. It is huge cost to the ordinary Ghanaian. And whereas they took away the e-levy, they introduced the Dumso levy, meaning that every liter of petrol you buy, you pay 1 Ghana cedi. So more Ghanaians are being burdened more than the e-levy that they came to repeal. Na yewo emrasebe fi hono a unse ensesemu no mampani ba bi obeyi na so afo nipa bi ono mo bedi djuma na wo so mo komrasebe fie na mo toto o ma no afie so atwam ye djumade ni bi ase de basabasa yo sorry ye ene emrasebe fie nkonwa ne epono tables ahodo nkofo bubu ni nyina afie atwam besi ne obi a mpanyefo ntwe na so emra ne obi ani ye oman no emmo obi aka edronkume wo emrasebe fie ene eye emrasebe ne bi asori ebisa sansemi ehu amane. Nominees that we didn't agree. We have done it. Kofi Adams was not part of the arrangement. We compromised and did it. We agreed on 4. We have done 5. They should understand. What is this? Why? Look, some of them we spend less than 30 minutes on them. We can't do proper vetting with this short time. They should understand this. Otherwise, it will not happen. It will not happen. Let there be no doubt. Parliament's credibility has been seriously undermined. Consequently, the following members are suspended from the sittings of Parliament for 2 weeks. They are 1 and 2, the 2 chief whips. In the persons of Mr. Roxon Nelson Eche, Kwame Dafiamako, and Mr. Frank Ano Dompre. 3, Mr. Alasan Suleimana Tampuli. And 4, Mr. Jerry Ahmed Shaib. Today, I, on behalf of my caucus, would want to assure the public that such an action will not be seen in the public space again. I also, on behalf of my side, appeal to you to reconsider your decision and lift the suspensions so that our colleagues can join us, whilst the other measures that you are putting in place so that long term we can ensure the orderly conduct of business in this House is achieved. So I am satisfied with not just the statement, but also their conduct. And I will proceed to lift the suspension of the 4 members of Parliament that I considered were involved in disorderly conduct. Medewe kwa sante mante mu a santase na ye kwa kogina ehun akohia se omanfo ewo honom na ekeka omonsase na ICT center mo CBM sanse wo hunu se ne bia wiase aduru no wo ema no ehia sa nimdie no na wo mahase atoto enema wo hwesa bosumi aduonu na mfie mienu no obetumi awie nanso mo hia monto mo de adesre afaso ato abayani. Headmistress awono na eda Santase Methodist Basic and Junior High School ano eye Mrs. Emily Abraham wodi atudwa se enam se suku no kromunti enipadodo na do ma ba suku ha aka ho bi amankora no edoso chen suku dan na wokoto astempenfo se bomro nsa bom se de be ya wo madan be doso na adesua na adekere etmejan na so banopomu empura ni doso but they need enough classrooms so na obadumia o mai akata Ama rana this happen. The crowd, the class,
Afran so mo beboa etimi empeja another classroom. Onumonyamfo Isaac Kofi Yamwa na ya assembly member ewo Santase na wɔkyerɛ senti a nei wo mo afa to mo so mbesi library ne ICT center ewo Pombo. Mpanyinfo say ade kese abetumi de agya oba ene wo mesi. So wo ma obesika wo bi amanasa enim de akonu so enya adu bi abetumi agyaje tumi. Eti na madam mo to aba mai. Yensu ya ho de ni de o si etumi de boa Santase school. Ema Santase school tun bia. Medo eko ofori kroman sinimo na eho aprade MA basic ensu ato na famana no woden ama school dan be semiesa so nyina pa sese no kwada no nam se school dan no so apenti no yakeka o mabom ne keji ne class 1 for ne class 2 nyina eti dan ba kuma emoa emma enwomasua enkoso Ukopiem awa aprade MA basic school wo for krom asante mantem mu a nsuo ato emma nchense eboso eswapa ya ahadwene yi pa na mmafo mu aprade no mu be sa apem ena sukuu yi asom wo no mu a enya samketo na so nanu nsuo to yi ahaw mu yi pa Dorothy Opare ene pani kwankyerefo a hwenwumasua so wo for krom mensini mu ena okọ honom ekokohwe ese ne dwumadi no sitia ode nsam sei atudwa paid me kwan boni in fact me wo fear na me headmistress of frame say issue na ito enrano affected the blocks, some of the blocks until was a Russian okay na me beche me buy am pan so we share KG block na we share the other block na hono basic 44 na omo hono won se se na etene dey enya ade om betumi atena mu osua ade nti me ba ha be share na aba ne say yen combine classes no Diana Osu Asadu na ye headmistress of school no wachire se sadia esi emema mofra no kra no wonu mani nje so no mbebe school. Yesterday there was this heavy rain and so as you can see the roof has already been ripped off. She has said so much, but there are other things I would like to add. Now it is going to affect us very much due to the attendance of the pupils. It is going to reduce the attendance because those who don't like coming to school, this will be an opportunity for them to stay away. This morning when we came, they were shouting, so we are going home, we are going home. We wouldn't want this to happen. And so we are pleading to the government and to the general public to help us solve this situation. Once again, we don't have a wall for the school. And because of that, we get people coming in, walking through the school compound, including mad men and women who have used this place as their sleeping place. They even threatened us. Once there was a guy who came in to say that he's going to stab any teacher. So we are pleading if something can be done about this. Na yeto aso amede wo ekọ otimantem ni mu kwanta south na yeko gina wokọ mantem ni mu a miamia wodo bebre no a ena wo wa eye health centers ehwe apomuden na bebre no aso tebie wo mu no enye eno ena abankra chepani won kwanta south mansini mu dia de sre eto so hwe apomuden semani mu senkebe ya wo meboa na wo muntumi enhwe enye siesie e wo health centers ahodo na aka ne mu ema wo. Abankra chipeni won kwanta south no wo timantem ne mu Joseph Entwiawa eni editor so afro no na hwepo modern ho nsem so wo man mu Kwabnaminta Akando eni mu se adaroma wono mu hwa na aban ayare sabia hodo a ewo wono mu empotimo no wonsisi mfama wono mu se ne bebetimi edimu na afenso asomamanfo no esompa ubanya odikania obe abrebiaro na obe bafom na kese oni na djuma yefo ababe kasa and that day the health minister owura onunyam for mental Akando waba oti region wabeshia ashia nananom ashia stakeholders ohwe amirezi issue concerning Kwanta municipal hospital renovations issues ewo St. Joseph accommodation Emma staff issue mirezi ye otie no asopam odi man technical men no say omo picking up na omo hwese na ebeye ni nyina wo so wo bi wote ye yade a mampeni John Dramani Mahama ani dia trepa say yapomuden ehun nsem de onfa ndi agron Hona Dean dima MMDC so timantem no mu Prosper Ado enso enede adesreto osofo yi enmu say we want to appeal to you like the special dispensation you want to give to OT. Let's consider the casual staffs in these hospitals. If you can use your power, talk to the powers that be
and then give us some quota that as for these people within this frame, please take these people, put them on government payroll. Let's make sure that when they go to work, they know that they have some secured income. It will help us a lot. Ne krakra na oswafo no ene hwapomode nsam sui Parliamentary akando enso enkasaye mu wode to dwa senche kra asoye no e de policy fufuro bi eba beba ene internally generated funds homochichemu eduno de wono ebeyi e de esiesi apomode miaye ahodo se ne be ya omonfo so betumi enya so emfaso. Hospitals are deteriorating at an alarming rate. And so we are bringing out some policies to streamline things. During our retreat, I told the Director General, we are going to give them a formula within which the internally revenue, the generated revenue, will be expended. So, for example, if you have a revenue, we will say 20% of that revenue must be used for maintenance. So every year, the facility must be maintained, and we must see it. Efran yeduno eye Adom trotro prince so see edu e wodona empotem ho no mo anopayin so atonkre ha no enya de keto nim se bia wo ne toya na prince wo monten so ehwe mu se honom no esu to aya ne hadwene nti okwa kwhwe anopadi siye no e de sinto bia ba na senyoma ekosen prince what men kan to asoma me de na ekoso odona empotem ho. Adom trotro ne twegum life na me de trotro no abepemu ewo odona ensuo no ato awie na ene omanfo ewo ha edin komo wo de nsem bebre na atodwa de fa ensuo a eto a etimi eyiri fa omanfo enya pade ewo ha enuanom a mo ha yi mu ye fitafo ebi nso etete ha na de ensuo asem a mo kasa eto a de oha brem na etisen ensuo no de eto a eha e papa wa ha ko afibia ha flade nsuo ni yiri wa papa afibia nsuo no to a kase ne ye ma na nsuo no na esan aba na ti ketwa no ko bomu na eba na ti within 15 minutes anyina be friday anyina be ma nti media me kan se be aba no saba no be boa ne a gota na omo ye na e wo form dodo gota no wo form me percent ka aba no ko won to gota no so ma no nkotoro se gota no timi kosoro a me fi se e be boa se de be ya nsuo no to a e be timi akọ se nsuo no timi kọ de anya de se abeyi nti e be sra ban se sra na wo moae se de wo de ati na nsu so de wo peso ye mai wa ha no ye se so wo nkọso no onye sa mai no ye mai ne a e be boa pa e da wase. All right, unya ne so nkabi ampache wo fam on suam ye Michael nkase wo odona garages nsuo de ha ye pa na nse dem hu se wo yim kakla but still nya ekọ baye ma ho no ekọ ayini mo no ho de won yim no ho no so hia ye pa ho nti ye besa ban se ho de no won yim me na ketwa no kọbọ kase mu etumu akọ na ye ho ye den aton na maju kakla mpese me chense esen kan ni tambia no kase no na ka machi wo mu se machi wo mu na se yi ni sa no a ebe sa na nsuo no ebo kwantama me aha medamase. All right, nsuo ni to ha be na de bremwa. Okay, bichia for so e fa bi Kofi Kusi aka Laberaman. Nsuo no ha dwene ba this year the nya experience bi say nsuo no high because with last year no nsuo no high ma ni papo FM wuye na dia man betuma yema nsuo no etumi ejai say e bi senka ye fa nya permanent work nko ye nya machine ka every day e be yimu anopa ewia enumre anopa enumre sana be ya workers your boys so woni eduma no omo so nya eduma e bi aye no so nsa akwama no uko inside o second na boys ni bi won mo junkie because of eduma ni woni ntino omo na junkie but since eduma no ma ono professor be junkie what eduma say na e bi a me ntumi ye but e bi obi na wa junkie no betuma ye see fast boys ni bi at least a day 50 Ghana kwa 100 Ghana kwa na also between the bibia de ada shame for see saba no onye sure say obama workers aba na yin go tadin day and night as so no we to ejai ejire no timidamose eja onso ebeka bi enso no oha be na meka bi ya kamera ni ma okono anka bi enye yi me fem na nakwa me me share ka me ton ka hwehwe wo don haye na maju kakra me smith match ne say to be honest with you nsuo ne yiri nse bi ya tutimafo ne ka ho bi se bi se wo ha na nsuo to aya na e wanwa
obekwa nipa da sani ba tam ne bola if ni fie no da be tompo egum mi wa te besan ko hin biom se besan san ne chiaba enti ni nyina aban ye nya so efi yen pebre efi yen masa me se so wa hapa na se nsu to a wa hwe di cake kra be bom o ka hwe o mu die nipa de bola toilet o mu de egum fem eno a enko na san ne chiaba de ye odo aban o de nyina na aban what I said, you got me to make a funny truth here, and a second is to call no. Omo here no mu do you man say me benyi focus on meeting am a boy en. Machine go my beboa. De bia omo yi de te bia omo obi aba obi abeyi but sheda ne fa so na ko ni yi man yen. E wa. Me no ka say nsu emu na say say to less than 20 minutes ah. Mu ya bu nu kru nya mu dwane akọ tum ka akọ. To ma se ma meeting match an ma dwen. Okay, all right. Me jidi semu ni na ma fo trotro da. Se trotro ni ye ma meet na oje say away. Oh, ni na je say away. Prince so asiedu e na otene kado kejua na nkasa Eric asiedu wadi waba maha ana abo midi na abo de wani hweme asama me ka no true nti obo de wani ahwe maha me joso asama na ka o de me ntwa so Anto saso ni vium ka. Later happy birthday. Ya me sha onto nkwane. Kan chi me de me nti brofo. Ya guso a mo awoda pa. Ya me sha what. Na ya na wo your birthday ma krum nye de kakra. Enye obi die na de bia obedi. Osusu ya me di wo die kakra. Etwe ho aba na. Enye na we ka pacho ye basisia wa. Good afternoon, I say fantastic afternoon. Yesterday oh ho am celebrate you. And my ma we yase e me di jollof. Otiasi udu birthday a u birthday ase ni abedi jollof ni ahira o etiabra poku di u birthday kaka mi die ene amanfo de we die wo die kese ensuo kura wa kura oye ayi so bolo ni fruit juice fa kwesi oni ndi kakra ba di go for this ah abza mo akwa babra o bra poku na mama tete dam nchen ho bidi ni kejwa na kasa Eric Kasee du bori. Now, mama just say na me fanfi na no say a hu videos ni bi. Canada for no USA for one. Wo beda sorry na open anim aloko no. Me say footballers o mo je o mani am mo yi o mani o mo borbo ena for wo. Say akoko pie mo wo ayeye grofo yo ya. We kura the third division Turkey third division mo to mo. Yes is no na to ama. Players ni na mo so mbebo because ye tuam ka. Referee no so change referee ade yi tietia mu ko yentimi nante o se yes on the ball no e ko pem hwehwe se ball no betimi a bounce a se bounce dia e bebo a bounce dia e mo ene se fe otokosoro na be shem se twon otokosoro na be twon na snow no dia nyankopon dia so e hwa na beto se snow beto organ ha ne so peti awie kura hu ne nkrofo yom ho me ba ya abnaboku akọ ayi breaki. Oh, friend, kunu so afeno. Je hiase wi man nyunyu kakra. Ei! Eti we kakra snow e kengro for majuma. Ne so petekra ye majuma. Ah! Je. Well, ye resa ne won sam so siete e. Na yan ku anim. Na sa wonum John boy. Black Star John boy. Ai oh. Tell de bia me ka cho so bia na adwuma. Ya. Na ma ntwa so abomidua. Say John boy picture say fi am kwata ma ko timi ton broro na abra pokia say the fruit no twi ni condensed milk no aye John boy so say chale born no agba wi a e so pe bebi no de dia e prapachire they say the oh ya wedding na po bia na betwa video ene oni mama wa former Black Stars player John bo betwa ma wankasa say bia nka abra po we fan say osana dwe no say ebia weekend yet na sakakra birthday no e na Fred John boy no betwa eti me pacho bibia ni a speak to join na John my o si utwa picture nkasa say na ne ne no to no keke afi ni wo hu na djuma nkasa Yankopon e de bo ne ba wi ase so betwa picture na nye boro John boy jai ugina ha ne manyapon nya obetwa watwe aba anya se gito na me ka cho sa no amina so na me fancy na Mrs. Jamana ento aso bidi ni kejwa na nkasa Eric Kasee du bori. Ye to aso amede wo ekọ omanyi ye fango efa ho no se ye na sikasama hodo no ebi fi ho no ebo oman ho no obroni be kasa ye revenue ya ban no ede ehwe omanyi entoto ye na wo de hwe ye sa afia isimu no
2025 de kwakọ to 2024 ne ho a abeto dwa se sika oman no enyaye no eso ate $399 million no atiko from kra ya no mpejifo chese adwuma ewo ho. Money boy free Bank of Ghana aba ekrese sika ya yenye free fango ya yeton no maimu ene yempu eto a eje no maimu kakra ede so ye ho asene no eso atepa ya krese wo hwe afimpimmenu ne aduonu nan no a yetumi koduru America dollar no opepe ahasa aduosia nkunu akiri pa aduonu no ya na nkakwa ni mu pa na eso afi de ende eso atekura aba America dollar no opepe oha aduokunu nwotwe akiri pa aduonu no ya ehadwene pa na wonom sa de atodwa se so hwe mpimmenu ne aduonu num dizem aboso me de to so aduasa baako a na afene ba wiye no a omen ye fango ehun faso a ne enyagu ho no na eye America dollar no opepepe baako akiripo aduonu num na Heritage Fund nso ska ne enyadem eye opepepe baako akiripo aduosan wotwe ya wo kire se eno nso ade a eso atepa wo hwe ne mu kwan se ode nhye yebegu akwan mu na afi se ne fango yebetu no doduom ene yebedandan ni aton yie na emfaso aba no yebetumi akosoro no man na nya ho faso ede asiesie nuoma IMF nso ede atodwa se Ghana fo yenhwe kwane a sika ana eto a nya wo ye fango mu yedidi dwuma ni yie pa anhwe yie a dabi eno ebetumi ahaye pa na okyerese ewiase nyina fango obo ya oton na dwama so no afi ampimmenu ne aduni nsia mu no ebetumi ehura akosoro America dollar no eduosia mienu akiripo dumiensa barrel ba ku bia eno nti se yanhwe sikasem ewo fango ehu nsem mu a ebetumi ahaye wabra ebo no ekosoro nkakra ya Medo eko apa Denchira West mansinumu eno ewo emfimfini mantemu na ene ya bankra chipeni no honom no ede afutuo ama manfo titiu omo omo ye adwuma Blue Water Guards ampanyefam amom titiye yo adwuma nso omo kohye na agya omo akote beka abo enso hu bana galam sase to ni se omo fa no kwaredie ni fanye enyo adwuma Abankra chipeno wo apa Denchira West mensino emu enu mfimfi mantem mu Isaac Ensia eni ede to Blue Water Guards fo a waje wonte wi a wono ba monten so ba beboa hwese ofama gudi to mfa kwampa so ebitu so sa o yempotemu ahodo no nyina enum se ebra wono mu ekui wono mu emfantete ade ama wono mu ene pepepe ye endi wono mu ejuma na no pene betimi abamo mai ni so de hu no ayede esie ni so no yedru ho ya mpa mo se mo di tumi bi ehye mo nsa na makotiatia nkofo fa ahodie so ewa brag nkofo no ebia wo woni tumi krata so otimi de ye adwuma ma eyeye je besra mo hwese entity ade mo kudim ko mu no eno a na mbedi so mo hwese mra na be ye adwuma. You have to be fair and firm. Fair and firm. Emayenko ye minu ye nti wo ye adwuma wo nsuye no so a ono de meja no the party ba wo ye adwuma wo nsuye no so eno nti meja no se ye koye ne saa na adwuma die ne ye de hye munsa no entimi enwie peye. One head of corporate communications were Minerals Commission delight them and so the futu ekwama Blue Water Guards inyina essay and the catcher woman in an say omobayo omadwuma ye say omuma obia insensifo eya mpempe bi ban say yo galamsefo a omuma mrantie no sika de say wo omadwuma no nti akasa kire mrantie ne say wo montwe omo free sa suban no na wo monye adwuma pa omo monsuo no ye nti ekasa ne say we ye mrantie a yefa omo okrom ha yi a nti nsuo no a ese no onumbi o maame nombi obusuafo oyere ene o manyina no nsuo ne bi ena nsuo na sei ene ya fa wo se bebo nsuo no ban enti se wo kogigi sika na wo jai se nsuo no nsai a daachi bi na wo obusuafo amunyina be ha ye nyina na ura George Bosompem na National Film Authority Ghana has say wodi ani mo chese ne wo matwafoto yo de bebo so bia obeyi sini yes ne ye de eto Ghana ko wiase nyina no wo mo de beta wachi enche National Film Development Fund beba eno so ba de behwe se de betimi abo amanfo wo mo person ye so no but no wanye bibi e fa Ghana ho a kire se e betimi di mpuntu aba ye ma ho sika no government to buy no say 20 million in start fund but there's a little bit of money in it already the area ni say wo mo so ye adwuma nso a wo mo industry ma sika ni bi ba no mfa grant meto ho
Yejina so na we are Premtobre Kasee bo amede bra no medi ni nyina si edin ameje so ene abena pokuwa when mother was a soldier breshe me yako AdomOnline.com dia kadi nyina no ye de go working kan bi emame mother was a mamu ene she makra